of the Honourable Speaker, National Assembly, along with the Parliamentary Advisory Committee. May I take you a moment to watch a recap of the historic day of April 10, 1973, and the activities that we all planned and executed to mark this occasion. عوام کے منتخب کیے ہوئے 136 نمائندوں نے آج سپہر 2:40 پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں واقع اس ہال میں قوم کے مستقبل کی محافظ اس دستاویز یعنی آئین پر دستخط کر کے اسے غیر فانی بنا دیا ہے۔ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں اس جلوس اور پریزیڈنسی میں ہونے والی تقریب کی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے ایک جلوس کی شکل میں یہ اراکین پریزیڈنسی جائیں گے۔ آئین کی دستاویز پر دستخط کرنے کے بعد ایک جلوس کی شکل میں پریزیڈنسی گئے، جہاں انہوں نے یہ دستاویز صدر مملکت جناب ذوالفقار علی بھٹو کی خدمت میں پیش کی۔ نیشنل اسمبلی کے اراکین بھی پریزیڈنسی پہنچ گئے۔ ان کے آگے وہ تاریخی دستاویز ہے جس پر آج سپہر اسلام آباد میں ان اراکین نے دستخط کیے تھے اور اب صدر پاکستان کی خدمت میں پیش کی جائے گی، جو اپنے دستخط ثبت کر کے جمہوریہ پاکستان کے پہلے عوامی آئین کی توثیق کر دیں گے۔ آئین کی دستاویز صدر پاکستان کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اب صدر پاکستان نے اس پر اپنے دستخط ثبت کر دیے ہیں اور اس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے عوامی، اسلامی، جمہوری، وفاقی اور پارلیمانی آئین کی توثیق ہو گئی ہے۔ صدر پاکستان نے اس دستاویز پر اپنے دستخط ثبت کر کے آج 12 اپریل 1973 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے عوامی آئین کی توثیق کر دی۔ میں نے کل اپنی تقریر میں کہا تھا کہ یہ آئین پاکستان کے عوام کا آئین ہے، یہ آپ کا آئین ہے۔ اس آئین کو پاکستان کے کوششوں نے اور پاکستان کے صلاحیتوں نے بنایا ہے۔ یہ آئین بڑی مدت کے بعد بنا ہے، بڑے طویل تلاش کے بعد بنا ہے، اور اس لیے اگر اس کی تعریف ہونی ہے اور خواہ اس کی گلا بھی ہونی ہے تو وہ تعریف صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، اور اگر اس آئین میں کوئی کمی پیشی ہے اس کی نکتہ چینی بھی صرف پاکستان کے عوام ہی کر سکیں گے۔ اس لیے میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں صرف قومی اسمبلی کا ایک رکن تھا، اور اس رکن کے حیثیت میں میں نے اپنی مکمل کوشش کی کہ اس جدوجہد میں جو پاکستان کے عوام کا جدوجہد تھا اس میں ہم کامیاب رہے۔ پرچم جمہوریت کی شان آئین وطن، دولت بیدار پاکستان آئین وطن، پرچم جمہوریت کی شان آئین وطن،
आईने वतन, आईने वतन, आईने वतन। मुल्क को दीगी आरज़ू का तर्जुमान, हमने की मंजिल क़ुव्वत का निशान, अदलो इंसाफ व सदाकत की ज़बान, कौम पर अल्लाह का एहसान। आईने वतन, परचमे जमहूरियत की शान, आईने वतन, आईने वतन, आईने वतन, आईने वतन। है यही इक़बाल की ताबीर ख़्वाब, आइदे आज़म का नक्शे कामयाब, आफ़ताब आमद दलीले आफ़ताब, एक नई तारीख़ का उन्वान। आईने वतन, परचमे जमहूरियत की शान, आईने वतन, आईने वतन, आईने वतन, आईने वतन। कौम की आवाज़ दस्तूरे अवाम, अज़मतों का राज़ दस्तूरे अवाम, एक नया आगाज़ दस्तूरे अवाम, हालो मुस्तक़बिल का इत्मीनान। आईने वतन, परचमे जमहूरियत की शान, 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 आईने वतन, आईने वतन, आईने वतन, आईने वतन, आईने वतन, आईने वतन, आईने वतन। It was indeed history created during this whole month, where from a commemorative step to printing the original document of the Constitution, we went a long way. Now, with utmost respect, I take the honor of inviting the man behind the entire Constitution celebrations, the custodian of the House, the defender of the parliamentary supremacy, 3 times member of the National Assembly, former Prime Minister of Pakistan, and the 22nd Honorable Speaker of the National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan for his inaugural address. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Excellency, Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh, Chairman Majlis-e-Shura of the Kingdom of Saudi Arabia, Deputy Speakers of Azerbaijan, Tajikistan, and Sri Lanka, delegates from brotherly country of Belgium, Egypt, Iran, Kenya, Kyrgyz Republic, Lebanon, Oman, Syria, the United Kingdom and Scotland, and the United States of America. Honorable parliamentarians, leaders of political parties, jurists, members of the legal fraternity,
comrades of the civil society, women activists, non-Muslim community leaders, academia, media person, youth, and students, ladies and gentlemen. I feel overwhelmed as I welcome you all to this all-inclusive and truly representative International Constitutional Convention to celebrate the Golden Jubilee of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The presence of each one of you is indeed a manifestation of your personal allegiance to constitutionalism, democracy, and rule of law through the chosen representative of the people. I am particularly grateful to our Prime Minister, Mr. Shehbaz Sharif, for his continued support and personal interest in the month-long celebrations of the 50 years of Constitution. This indeed speaks of his undaunting faith in the supremacy of Parliament, and the entire House joins me in applauding him for his untiring efforts. I am equally grateful to the leadership of my party, the Pakistan People's Party, namely President Asif Ali Zardari and Foreign Minister, Chairman Bilawal Bhutto Zardari, for their unflinching commitment to preserve, protect, and defend the Constitution. Your every step in this direction echoes the sacrifices of the 1973 Constitution, Shahid Zulfikar Ali Bhutto, and the martyr of democracy, Shahid Mohtarma Benazir Bhutto. My personal gratitude is also due to the able and visionary leadership of Maulana Fazlur Rahman and his party Jamiyat-e-Ulama-e-Islam. Mr. Khalid Maqbool Siddiqui and members of Muttahida Qawmi Movement, Mr. Khalid Magsi and Balochistan Awami Party, Sardar Akhtar Mangal and Balochistan National Party, Chaudhry Shujaat Hussain and Pakistan Muslim League Qaid-e-Azam, Mr. Asfand Jar Wali Khan and Awami National Party, Nawabzada Shahzain Khan Bhugti and Jamhuri Watan Party, Mr. Mohsen Dawar and National Democratic Movement, and independent support of Mr. Aslam Bhutani, Ali Nawaz Shah, and Mr. Ali Wazir for their combined efforts in safeguarding the guiding principles of our Constitution, namely Islam, federalism, and parliamentary democracy. I also recognize Mr. Mahmood Achakzai and Amir Jamaat-e-Islami, and I will be failing in my duties if I do not acknowledge the valuable contributions of our leader of the opposition, Raja Muhammad Riaz, and members of Pakistan Tehreek-e-Insaf, Grand Democratic Alliance, and Jamaat-e-Islami for their valuable role as effective opposition, ensuring parliamentary accountability and strong check on the government. Each one of you shall be remembered by our history books for your respective role as vanguards of fundamental rights, personal freedoms, and people's supremacy as promised by our Constitution. Ladies and gentlemen, over 75 years ago, the Muslims of South Asia united under the leadership of the Qaid-e-Azam to create a homeland.
manifesting the free will of the people, a homeland respecting dialogue, diversity, and democracy. It was the Qaid who in 1928, through his famous 14 points, taught us to respect federalism and provincial autonomy. It was the Qaid's vision of Pakistan to be a democracy based upon the Islamic principles of equality, justice, and fair play. And indeed, it was the Qaid who, in his first address to the Constituent Assembly of Pakistan on the 10th of August 1947, declared it the sovereign and supreme body of the state. Sadly, the vision of the great Qaid was lost to personal and petty interest, where democracy was relegated to a club of the privileged few, and the will of the people became hostage to the whims of a dictator. This indeed sums up the sad saga of the failure of the two previous constitutions of 1956 and 1962, and ultimately the tragedy of 1971. And yet, the innate desire of the people of Pakistan for a democratic federal parliamentary state rekindled. They rose from the ashes under the dynamic leadership of Shahid Zulfikar Ali Bhutto and succeeded in achieving the first ever consensus constitution in less than 2 years. 10th of April, 1973 saw the entire spectrum of our national leadership unanimously penning a constitution which was not a decision of an individual, but a joint resolve of a united federal nation. April 10, 1973 is the culmination of our nation's journey from a dictatorial to a democratic we the people. April 10, 1973, therefore, is the most bright, shining, and historic moment of our national history after 14th August 1947. I seek a moment from all of you to pay our joint homage to that entire 146-member National Assembly of 1973, that historic 26-member Constitution Drafting Committee, and indeed the entire leadership of those troubled times who rose above all interest and gave the nation a united identity as free and equal citizens of an Islamic, democratic, federal state. पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में इमरान खान के खिलाफ